හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. Sit on. Yes. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ අවසාන අවුරුද්ද ගැන කතා කරමින් සිටියේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය දීඝනිකායේ. So may we have refuge in the Triple Gem and with the permission of the Venerable Sangha. So we are going to continue on the class, number of classes we had before, where we were basically talking about the last year or so of the Buddha's life. So we saw the Buddha in Rajagir, and then giving these principles of non-decline, 7 for lay people and 7 groups of them for monks, one of them by 6, other by 7. Altogether 48 for monks. So then the Buddha left Rajagir and went stage by stage to Nalanda and Pataligama, that is the place where today's Patna is. Then we saw him going to Vaisali and staying in Beluvagama there for the rain season. Then there was a discussion what happened in the next, like after the rains retreat finished, about 4 months the Buddha was going to Savatthi and other places. Eventually he came back to Vaisali, and we saw him going to the, after alms, going to this Chapalaka shrine, where he kind of hinted to Venerable Ananda that he can extend, and it goes like this: anybody that has developed this Iddhipadas, this roads to psychic potency, is able to extend the lifespan to the full possible lifespan, to the whole kappa, and or a little bit more, and that's where we finished. Oh. දැන් මේ සූත්‍රයේ කියපු ගමන් එකපාරට තේරෙන්නේ නැති කාරණාවක් අපි අටුවාවේ කියවගත්තා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් රජගහ නුවර ඉඳන් මේ වේලුවගමට වැඩම කළා, වස් වසලා, වස් පවාරණය කරලා සවැත් නුවරට වැඩියා. සවැත් නුවරට වැඩලා එහි තව ගොඩාක් සිද්ධ වෙලා ඒ අතර වාරේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේත් පිරිනිවන් පෑවා. ඒ අතර මුගලන් මහ රහතුන් වහන්සේත් පිරිනිවන් පෑවා. සවැත් නුවරට වැඩම කළා. ආයි රජගහ නුවරට වැඩලා රජගහ නුවරින් උරුවෙල දනව්වට වැඩම කළා. උරුවෙල දනව්වෙන් ආයි විශාලා මහ නුවරට වැඩම කළා. විශාලා මහ නුවර මේ චාපාල චේතියේ තමයි දැන් මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වස් පවාරණය කළා මාස 4කට පස්සේ. ඒකට අපි බලමු නොවැම්බර්, දෙසැම්බර්, ජනවාරි, පෙබරවාරි. පෙබරවාරි තමයි දැන් අපි මේ චාපාල චේතියේ ඉන්නේ. Okay, no problem. Then September මාසෙන් අපි ගමු කරමු. දැන් බුදුරජාණන්සේ නොවැම්බර් වල තමයි පිටත් වෙන්නේ නැත්තේ මේ බේලුව ගමින්. දෙසැම්බර්, ජනවාරි, පෙබරවාරි. පෙබරවාරි වල තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. මොකද මාර්තු, අප්‍රේල්, මැයි මේ මාස 3කින් පිරිනවම් පානවා. මාර්තු, අප්‍රේල්, මැයි. ඒ පිරිනවම් පාන මාස 3කට කලින් තමයි දැන් ඉන්නේ අපි. Oh, so Dhammarakitha again exemplified like the importance of, we had this extra information from the commentary, which might, if you don't know the commentary, it might be confusing, because in the Maha Parinibbana Sutta it seems like there was no gap, but actually there was this gap of few months where the Buddha went to these places which are recorded in some other places in the scriptures, like Savatthi, Rajagaha, Rajagir and Uruvela, where the incidents of passing away of Venerable Sariputta and Mahamoggallana are mentioned. So now anyway, because we will soon see, we can kind of pinpoint what the time of the year was when this Chapala shrine thing was happening. We will come to that maybe today, but anyway, it basically says this is
that the Buddha was going to pass away in 3 months' time, and because he passed away on a full moon day in May, so this must be like full moon day in February probably. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක චාපාල චේතියට වැඩම කරලා එතනදී කිව්වා මේ විශාලා මහනුවර රමණීයයි, උදේන චේතිය රමණීයයි, ගෝතමක චේතිය රමණීයයි, සත්තම්බක චේතිය, බහුපුත්තක චේතිය, සාරන්දද චේතිය, චාපාල චේතිය රමණීයයි. ඉද්ධිපාද වඩලා තියෙනවා නම් කෙනෙක්ට කල්පයක් හෝ කල්පයට වැඩියෙන් ඉන්න පුළුවන්. මම ඉද්ධිපාද වඩලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. So this is just a short summary. So this is the third recital, no? So the third recital, so far we had really the Buddha coming to Vaisali for alms, then after alms going to Chapala shrine and telling the Venerable Ananda how there are the other shrines, this one and others, they are like lovely or delightful. Shrines were kind of shrines to local deities or yakas that the people of Vaisali used to worship before, but when the Buddha started being followed by them, they were given for the usage of the Sangha. And after praising those shrines, the Buddha gives like kind of hint to Ananda, saying anybody that has developed these roads to power can extend the life up to a kappa or a little bit more kappa, meaning the lifespan of humans at that point. So and also he said, I am somebody, like Tathagata is somebody that has developed those things. So that's where we really finished. So that now we are going to start. දැන් අද වුණත් අපි විශාලා මහනුවරට ගියොත් ගොඩාක් දේවල් බලන්න පුළුවන්, නටමුන් තියෙනවා. විශාලා මහනුවර තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන හොඳම අශෝක ස්තම්භය ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. කැඩෙන්නේ බිඳෙන්නේ නැතුව අර උඩ ඉන්න සතත් එහෙමම ඉන්නේ නැද්දි හොඳම අශෝක ස්තම්භය තියෙන්නේ විශාලා මහනුවර. ඊට පස්සේ අර ලිච්ඡවීන්ගේ අභිෂේක පොකුණ කියලා එකක් තිබුණානේ, කාටවත් වෙන වතුර ගන්න දෙන්නේ නැහැ ඒකේ. අනේ අභිෂේක පොකුණේයි සැලකිය හැකි ලොකු පොකුණක් තියෙනවා වටේට හොඳට කළු ගල් වලින් බැඳපු. ඊට පස්සේ කූටාගාර ශාලා, මේ විශාලා මහනුවරනේ භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටෙව්වේ. එතකොට මේ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමී ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේව හම්බ වෙච්ච භික්ෂුණී උපසම්පදාව ලබා දුන්නු ඒ කූටාගාර ශාලාවේ නටමුන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ So when Dhammakita was saying, even now, if you go to Vaisali or where the Vaisali used to be, there are many things to see. So what the Dhammakita mentioned was West Ashoka pillar. Yeah. So the Ashokan pillar, the best preserved one, and they had this like consecrated special kind of pond for the Lichavis, which was surrounded by nicely done stonework, and nobody else was allowed there. So that is still there. Then the Bhikkhuni ordination was started in Vaisali, and that happened in a place called like Kutagar. Sometimes they call it like Pinnacle Hall. So that is still, there are like remains that one can go and see. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ලිච්ඡවීන්ට ධාතු කොටස් 8න් එකක් ලැබුණා. ඒ ලිච්ඡවීන්ට ලැබුණු ධාතු කොටස් තැම්පත් කරලා තිබුණු චෛත්‍ය කියලා සැලකිය හැකි තැනක නටමුන් තියෙනවා. Another thing is now after Buddha's passing away, the relicts that were left after the cremation were divided into sections and apportioned to different groups of people, one of them being the Lichavis of Vaisali. So they have uncovered a chaitya which is believed to be the chaitya that used to house those relics. දැන් විශාලා මහනුවර කිව්වහම ගොඩාක් තොරතුරු ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට රතන සූත්‍රය දේශනා කළේ විශාලා මහනුවර. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පරාජිකා පළවෙනි පරාජිකා ශික්ෂාපදේ පෙන්වුවේ විශාලා මහනුවර.
හතරවෙනි පරාජිකා ශික්ෂාපදේ පැනෙව්වෙත් විශාලා මහනුවර. So in the scriptures there are so many things connected with Vaisali. So just to mention a few, so one of the three most popular and well-known suttas is called the Jewels Discourse. So the background story is there was a famine and other things like inhuman beings and sickness in Vaisali. So the Ratana Sutta was chanted in order to kind of help the people of Vaisali and correct the situation. Also, then the monks, they have these the most severe four rules, which if broken, one loses the monkhood. So two of them have been like the first offender was somewhere in connection with Vaisali. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ධර්ම සංගායනා පැවැත්වෙත් විශාලා මහනුවර. Also, as was mentioned some time ago, quite well-known fact is that the second Sangha Council, the meeting where the monks meet and chant together and stabilize and review that they have everything correctly, the scriptures. That's the Buddhist council. So second one was happening in Vaisali. ඒකේ වැදගත් කාරණාව මේ සංඝයාගේ පළවෙනි බේදවීම. මේ තේරවාදී සංඝ පරම්පරාවෙන් කට කොටසක් වෙන් වෙලා ගියේ විශාලා මහනුවර. ශික්ෂාපද 10ක් වෙනස් Actually, the importance there is this council happened because there was a kind of breach in the Sangha. Some monks, actually Vaisali monks, monks of Vaisali, they were taking some rules in a very lax way and they thought it is okay to do it that way. So because of that there was a council and that was decided it's not that okay. හරි එහෙනම් දැන් අපි ඔන්න දැන් කියාගෙන යන්න. Anyway, so we have the Buddha giving a hint to Ananda and we will see what happens. එවංකෝ ආයස්ම ආනන්දෝ භගවතා ඕලාරිකේ නිමිත්තේ කෛරමානේ ඕලාරිකේ ඕභාසයේ කෛරමානේ නාසක්කි පටිවිජ්ජිතුම් මෙසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොරෝසු ආකාරයෙන් නිමිති පහල කරද්දී ගොරෝසු ආකාරයෙන් ඕභාසය පහල කරද්දී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා ඒ කාරණාව. න භගවන් යාචි බුදුරජාණන්සේගෙන් ඉල්ලා හිටියේ නැහැ. තිත්තතු බන්තේ භගවා කප්පං තිත්තතු සුගතෝ කප්පං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය ලෝකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සාන යතාතං මාරේන පරියුට්ඨිත චිත්තෝ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුම් ගත්තේ නැහැ ඒ කාරණාව. උන්වහන්සේ ඉල්ලා හිටියේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කල්පයක් වැඩ සිටිනසේක්වා. සුගතයන් වහන්සේ කල්පයක් වැඩ සිටිනසේක්වා. බොහෝ ජනතාවට හිත පිණිස බොහෝ ජනතාවට හිත සැපය පිණිස ලෝකයාට අනුකම්පාව පිණිස හිත පිණිස සැප දෙවි මිනිසුන්ට සැප පිණිස වැඩ හිටිත්වා කල්පයක් කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉල්ලා හිටියේ නැහැ. ඉල්ලීමක් කළේ නැහැ. හරියට මාරයා විසින් හිත යටපත් කරගෙන හිටියා වගේ කියලා තමයි කියන්නේ. But the Venerable Ananda, failing to grasp this broad hint, this clear sign, did not beg the Blessed One in a similar way. Bhante made the Blessed One stay for a kappa, made Sugata, welfare, stay for a kappa, for the benefit and happiness of the multitude, out of compassion for the world, for the benefit and happiness of devas and humans. So much was his mind as if possessed by Mara. I translated was Dhammarakhitamdu was saying because he said like Vage. But in English they don't have like. They say directly he was possessed by Mara, which is a mistake. ඒ ගැන අටුවාව තියෙනවා යතාතම් මාරේන පරියුට්ඨිත චිත්තෝ මෙහි තං යනු නිපාත මාත්‍රේ. යම්සේ මාරයා විසින් මැඩගෙන සිටි සිත් ඇත්තේ යටපත් කරගත් සිත් ඇත්තේ අන් කිසි පෘථග්ජනෙක් අවබෝධ කරගන්නට නොහැකි වන්නේ. දැන් මාරයා සිත යටපත් කරගෙන හිටියොත් වෙන පෘථග්ජනයට නම් මුකුත් අවබෝධ කරගන්න බැයි මට තේරෙන හැටියට.
ඒ පරිද්දෙන් තේරුම් ගන්නට නොහැකි වේ යන අර්ථය. ඒ වගේම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේ වෙලාවේ මේ කියපු දේ වටහා ගන්න බැරි වුණාලු. හරියට පෘථග්ජනයෙක්ට මායයා යටපත් කරාම යමක් තේරුම් ගන්න බෑ වගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේ අවස්ථාවේ මේ කිව්ව කාරණාව තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. Hari. So, if I understand this, so now the Sinhala wording like, he was like being possessed, is what in English he translated so much was, right? But it is not correct. It's better, the Sinhala translation is much better. So the point the commentary is making is, now if a worldling is overpowered in some way by Mara, such a person, a worldling person, cannot get our border, understanding or this like keen insight into things cannot happen if the mind is influenced by a Mara. Now we know that Venerable Ananda was a stream enterer, so that's why it's not proper to say it like that he was possessed by. It's like no, it's like the simile for the worldling person. If he's overpowered by Mara, cannot get understand anything. So he was in a similar situation that he cannot understand. So stream enterers can get muddled mindfulness and get overcome by Mara, no? Can. Lust, hate, delusion is still not gone. No. That's the thing. Explain here next. No. But first thing was saying. I have to translate what is said. No. Okay. So I don't know what's going. Okay. Now let's see. යමෙකුගේ වනාහේ සර්ව ප්‍රකාරයෙන් දොළොස්සාකාර විපල්ලාසයන් ප්‍රහීන නැද්ද? මාරයා ඔහුගේ සිත මැඩගෙන සිටි කියලා තියෙනවා. විපල්ලාස සම්පූර්ණ. දැන් අපි දන්නවා චිත්ත විපල්ලාස, දිට්ඨි විපල්ලාස, වටාදද චිත්ත විපල්ලාස, සංඥා විපල්ලාස ආදි වශයෙන් විපල්ලාස වගේක් තියෙනවානේ. ආන්නේ විපල්ලාස දුර වෙලා නැති කෙනෙක්ව මාරයාට පුළුවන්ලු මැඩ පවත්වන්න. තෙරුන්ගේ විපල්ලාස හතරක් ප්‍රහීන නැත. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ විපල්ලාස හතරක් ප්‍රහීන නැහැලු. තාම සෝවාන් නිසා. Oh, so ඒ නිසා ඔහුගේ සිත මාරයා මැඩගත්තේය කියලා තියෙනවා. මාරයා මැඩගත්තලු ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිත. යටපත් කළාලු. I have a naughty question. Who informed the monks that it was the Mara that overpowered the Ananda? I think other arahants can inform. Other arahants can inform many things. Everything not explained, not given by the Buddha. But there was no arahant there except for Ananda and Buddha. Anyway, when they are preparing the commentary, other arahants can see these incidents. Okay. So, but what if Ananda, when he was conveying that sutta on the first meeting, Sangayana, yes. maybe he said my mind was as if that was my point, that yes. he himself might have said it that way. He himself can say, as well as other arahants can observe it also, whether he is telling true or not. Even if they were not present physically. Yes, right? yes. The four perversions of the mind or perception or view are constant with regard to the inconstant, self with regard to not self, attractive with regard to the unattractive, and Sukha Dukha. pleasant with regard to the stressful. This is hanisara, so painful. But suffering. this is Sanya Vipallasa. Sanya vipallasa, ditti vipallasa, chitta vipallasa. So this is now getting confusing because some people that don't understand Sinhala or Pali, they are getting confused. So Okay. the commentary was saying now, if you want to be free from Mara's influence completely, you have to have this something called Vipallasa, is like perversions or contortions of view, perception and mind. So the standard definition talk about perceiving or seeing the impermanent as permanent, unattractive as attractive, non-self as self, and Self as not self. sorry, no, non-self as self.
itself as non-self. Oh, yeah, you're right. I got No, but Don't actually self. some people see it both ways. Okay, that's the problem. Self is Yeah, so, and the last one is sukha dukkha is like something that seems to have like comfortable or good, like pleasant nature, and where actually it's missing. It's not of that nature. So now, in case of Venerable Ananda, these perversions or contortions were not all of them eradicated. And that's why the Mara could find some foothold. ඔව්. එතකොට ඔහු අනාහි සිත මැඩ ගැනීම කරන්නේ කුමක් කරයිද? දැන් මායя කොහොමද සිත යටපත් කරන්නේ කියලා පැහැදිලි කරනවා. කොහොමද බියජනක රූපාරම්මන පෙන්වයි. සද්දාරම්මන හෝ අස්වයි. ඉක්බිති සත්‍යෝ එය අසා හෝ බලා හෝ සිහිය බැහැරවි. විවෘතව මුඛ ඇතිව සිටි. ඔවුන්ගේ මුඛයට අත දමා හදවත පිරිමදි. එයින් සිහි නැතිව සිටි. මේ මායя තෙරුන්ගේ මුඛයේ අත දමන්නට කිම හැකිවන්නේද? බියජනක අරමුණක් දැක්වීද? ඒ දෙක තෙරුන් වහන්සේ නිමිති ආලෝකයන් තේරුම් ගත්තේ නැත. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නේ නමුත් තුන්වර දක්වා ආමන්ත්‍රණය කළේ ඇයි? පසුව ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ ඉල්ලා සිටි කල්ලි මේ වරද ඔබගේ මේ අපරාධය ඔබගේ යන දෝෂාරෝපණය ශෝකයේ තුනී කිරීම සඳහායි. ඔව් දැන් මෙතන කියනවා මේ මායя කොහොමද අනිත් අයගේ සිත මැඩ පවත්වන්නේ කියලා. So anyway, this commentary talks about how the Mara can influence somebody. මායя රූප භයානක රූප පෙන්වනවලු. By showing a fearful sight එහෙම නැත්නම් භයානක ශබ්ද අස්වනවා. or sound. ඊට පස්සේ මේ එහෙම කරලා කටට අත දාලා හදවත පිරිමදිනවලු. So when that happens, he puts his like fingers in the mouth and goes into the heart. එතකොට සත්වයන්ට සිහිය පවත්ව ගන්න බැරි වෙනවා. Then the people's mindfulness, sati, cannot continue or be maintained. ඒ වගේ මේ දැන් මෙතන මට තේරෙන හැටියට මට තේරෙන්නේ මායя යම්කිසි නිමිත්තක් තෙරුන් වහන්සේට පෙන්නවා. ඒ පෙන්නපු වෙලාවේ හිතේ ඇති වෙන කලබල වීම නිසා බුදුරජාණන්සේ කිව්ව දේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට තේරුන්නේ නැහැ හරියට. මායя යම්කිසි නිමිත්තක් පෙන්නලා තියෙනවා භයානක නිමිත්තක්. ඒ වෙලාවේ හිතේ ඇති වෙච්ච කලබලය නිසා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන්සේ කිව්ව දේ වැටහුන්නේ නැහැ. ඒ වැටහුන්නේ නැති හින්දා ආරාධනා කළේ නැහැ කල්පයක් වැඩ ඉන්න. But you mean at that moment, not before? Not at that moment. So according to Dhammarakita Samudra understanding, this basically seems that the Mara has like shown something frightening to Ananda, and because Venerable Ananda was kind of disturbed by this frightening thing, he could not really follow what the Buddha was saying. එහෙම තමයි මේ කියන හැටියට තේරෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ දෙවෙනි සැරේටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කිව්වා. තුන්වෙනි සැරේටත් කිව්වා. අර විශාලා මහනුවර රමණීයයි උදේන චේතිය රමණීයයි කියලා අර මුල් වාක්‍ය නැවත නැවත තුන් සැරයක්ම කිව්වා. ඒ තුන් සැරේටම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරන්න කල්පයක් හෝ කල්පයකට වැඩි කාලයක් ඉන්න කියලා. So then the Buddha said the whole thing again, starting with, oh, that shrine is beautiful and lovely, and that shrine is beautiful and lovely. After praising all the shrines, then he said, if somebody developed these psychic potencies things, one can extend the life, and Tathagata, meaning himself, Tathagata has developed those. And Venerable Ananda again did not get it, and for the third time the Buddha repeated the whole thing, and Venerable Ananda still didn't get it. ඔව් මෙතන අටුවාවේ කියලා තියෙනවා මායයට කියන නම් 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා.
මාර කියලා කියනවා. කන්හ කියලා කියනවා. අන්තක කියනවා. නමුචි කියනවා. පමත්ත බන්දු කියනවා. මාරයට නම් පහක් තියෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. So Mara, now the commentary observes that the Mara is called not only Mara but by other names. කන්හ. Kanha means the dark one. අන්තක. Antak, it's like finisher or No, destroyer. destroyer or extremist. Yeah. නමුචි. Now, Namuchi. Yeah. Chati. Namunchati. Not free. maybe like enslaver. Yes, enslaver is the Yeah. right word. And pamatta bandhu. And This is the nice word. this relation of the negligent. Yes, relation of the need. මේ නම් පහම මාරයට කියනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුම් ගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා අතකෝ භගවා ආයස්වන්තං ආනන්දං ආමන්තේසි ගච්ඡතවං ආනන්ද යස්සදානි කාලම් මඤ්ඤසීති. ආනන්ද ඔබ යමකට කාලය මේ සුදුසු කාලයයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒ සඳහා යන්න. එවම් බන්තේතිකෝ ආයස්ම ආනන්දෝ භගවතෝ පටිසුත්තා උට්ටායසනා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා පදක්ඛිනං කତ୍වා අවිදූරේ අඤ්‍යතරස්මින් රුක්කමූලේ නිසීති. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේට වැඳලා ප්‍රදක්ෂිනා කළා. කිට්ටුව තිබුණු වෙන ගහක් මුලට ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. අතකෝ And then the blessed one said, Ananda, go now and do what seems fitting to you, or do as you like. Very good, Bante, said Venerable Ananda, and rising from his seat, he saluted the Blessed One, passed him by on the right, and sat down under a tree some distance away. අතකෝ මාරෝ පාපිම අචිරපක්කන්තේ ආස්මි ආනන්දේ යේන භගවා තේන උපසංකමි. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහිල්ලා චුට්ට වෙලාවකින් මාරයා බුදුරජාණන්සේ ගාවට ආවා. උපසංකමිත්වා ඒකමන්තං අට්ටාසි. ඇවිල්ලා එක පැත්තකින් හිටියා. ඒකමන්තං ටිතෝකෝ මාරෝ පාපිමා භගවන්තං ඒතදෝච. පැත්තකින් ඉඳලා මාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙහෙම කිව්වා. No, I will say it together. okay. පරිනිබ්බාතු දානි බන්තේ භගවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න. පරිනිබ්බාතු සුගතෝ. සුගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න. පරිනිබ්බාන කාලෝ දානි බන්තේ භගවතෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ පිරිනිවන් පාන්න සුදුසු කාලයයි කියලා කිව්වා. වාසිත කියන්නේ. Okay. Soon after Venerable Ananda had left, Mara the evil one came to the Blessed One, stood to one side and said, "Oh Bante, may the Blessed One now attain final Nibbana. May the well-gone, the Sugata, now attain final Nibbana. Now is the time for the Blessed One's final Nibbana." ඊට පස්සේ So it is actually normal translation would be, now is the good time for you to attain the final Nibbana. ඊට පස්සේ තියෙනවා භාසිතාකෝ පනේසා බන්තේ භගවතා වාචා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ වගේ වචනයක් කියලා තියෙනවා. නතාවාහම් පාපිම පරිනිබ්බායිස්සාමි යාවේ බික්කුණා ශාවකා භවිස්සන්ති වියත්තා විනීතා විසරදා බහුසුතා ධම්මදරා ධම්මානුධම්ම පටිපන්නා සාමීචි පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනෝ සකං ආචාරියකං උග්ගහෙත්වා ආචික්කිස්සන්ති දේසිස්සන්ති පඤ්ඤපෙස්සන්ති පට්ඨපෙස්සන්ති විචරිස්සන්ති විභජිස්සන්ති උත්තානී කරිස්සන්ති uppannam parappawadan sahadhammena sunigghahitan niggahetva sappatihariyan dhamman desenti iti. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා මාරයා කියන්නේ මේ මාරය මම පිරිනිවන් පාන්නේ මෙන්න මෙහෙම වෙනකම්. මොකද්ද? මගේ භික්ෂූන් ශ්‍රාවකයෝ ව්‍යක්ත විනීත විසරද බහුසුත ධර්මානුධර්ම පටිපන්න වෙනකම් සාමීචි පටිපන්න වෙනකම් ධර්මයට අනුව හැසිරෙන අය වෙනකම් තමන්ගේ ආචාර්ය වාදේ ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ගුරුවරයාගේ වාදේ උගනගෙන දේශනා කරනකම් පනවනකම් ලෝකයට ප්‍රකට කරනකම් බෙදලා දක්වනකම් ඔසවා තබනකම්
ඒ වගේම ඉපදෙන වැරදි මත ධර්මානුකූලව නිග්‍රහ කරන්න පුළුවන් වෙනකම් එහෙම නිග්‍රහ කළා මේ ප්‍රාතිහාර්ය සහිතව ධර්මයේ දේශනා කරන්න පුළුවන් වෙනකම් මගේ ශ්‍රාවකයෝ මම පිරිනිවන් පාන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවා. So then the Maha continues. Now like he says, attain the Maha parinibbana, and he goes to say that because the Blessed One has said this, evil one, I will not take final nibbana till I have monks and disciples who are accomplished, trained, skilled, learned, knowers of Dhamma, trained in conformity with the Dhamma, correctly trained in and walking in the path of the Dhamma, who will pass on what they have gained from the teacher, teach it, declare it, establish it, expound it, and analyze it and make it clear, till they shall be able by means of Dhamma to refute false teachings that have arisen and teach Dhamma of wondrous effect. So until these things all are happening, then the Buddha said he won't attain parinibbana. ඊට පස්සේ මාරයා කියනවා ඒතරයිකෝපන බන්තේ බික්ඛු භගවතෝ ශාවකං වියත්තා විනීතා විසරදා බහුසුතා ධම්මදරා ධම්මානුධම්ම පටිපන්නා සාමීචි පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනෝ සකං ආචාරියකං උග්ගහෙත්වා ආචික්කන්ති දේසෙන්ති පඤ්ඤපෙන්ති පට්ඨපෙන්ති විවරන්ති විභජන්ති උත්තානී කරොන්ති uppannam parappawadan sahadammeena suniggahitang niggahetva sappatihariyang ධම්මං දේසෙන්ති parinibbātu dāne bante bhagava parinibbātu sugato parinibbāna kālo dāni bante bhagavato භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැන් ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ව්‍යක්තයි විනීතයි විශාරදයි බහුසුතයි ධම්මානුධම්ම පටිපන්නයි සාමීචි පටිපන්නයි අනුධම්මචාරී තමන්ගේ ගුරුවරයාගේ ඉගැන්වීම හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳට බණ කියනවා අනුන්ගේ පරවාද මැඩපවත්වනවා ඒකින්ද දැන් ඔබ වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පිරිනිවන් පාන්න කාලයයි කියලා ආරාධනා කළා. So then the Maha again continues, and now kan Bante කියනවා. Bante Bhagava, yes. Bante Bhagava, okay. And now Bante, the Blessed One, has such monks and disciples that okay, may the Blessed One may the Blessed One now attain final nibbana, may the Sugata attain final nibbana. Now is the time for the Blessed One to attain final nibbana. And the Blessed One said, I will not take final nibbana till I have nuns and No, not yet. So I will say it now and then we can go on. So then the same, till I have nuns and female disciples who are accomplished and so on. And till I have male lay followers, until I have laywomen followers that have this kind of qualities. So may the Blessed Lord, Blessed One, now take final nibbana and so on. Okay. ඊට පස්සේ මේ දැන් අටුවා මෙතන පැහැදිලි කරනවා දැන් මාරයා කවදද මුලින්ම ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේට පිරිනවම් පාන්න ආරාධනා කළේ කියලා. ඒක වෙලා තියෙන්නේ 8 වෙනි සතිය. බුදුරජාණන්සේ බුදු වෙලා සත් සති ගත කළානේ. සත් සති ගත කළාට පස්සේ 8 වෙනි සතියේ බෝධි මූලයටම ඇවිල්ලා මාරයා ආරාධනා කළා තියෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ යමක් සඳහා පාරමී පිරුවා නම් දැන් ඔබගේ අරමුණ ඉෂ්ට වුණා. මේ දැන් ඉතින් ඔබ වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න කියලා ඉල්ලා හිටියා. ඒ වෙලාවේ තමයි බුදුරජාණන්සේ කිව්වේ යම්තාක් මගේ ශ්‍රාවකයෝ ව්‍යක්ත විනීත විශාරද බහුසුත ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්න වෙනකම් ඔය කියාපු ගුණ ධර්ම උපද ගන්නකම් මම පිරිනිවන් පාන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මාරයා ඒක මතක තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගෙන ඉඳලා දැන් මේ 80 වෙනි අවුරුද්දේදී ඇවිල්ලා ඒක මතක් කරලා කියනවා දැන් හොඳයි පිරිනිවන් පාන්න කියලා. So this commentary says points out when this happened is actually recorded in the scriptures quite well.
it was the 8th week after the Buddha's enlightenment, when he was staying again under the Bodhi tree, the famous Bodhi tree of enlightenment. And then the Mara approached him and kind of very compassionately said, "Oh, now you have been for a long time practicing and getting all these amazing qualities to attain the enlightenment, and you have reached your goal, so now you can like fizzle away and disappear. Don't teach anybody." So then the Buddha told him, "No, Mara," and then he said these things. "Until I have monks that are my disciples that can know the Dhamma, practice the Dhamma, and can refute the bad Dhamma and so on, and until I have nuns and male and female like disciples that have these qualities, until that time I am going to teach, and I am not going to attain the final Nibbana, parinibbana." So then the Mara comes and reminds the Buddha, "Now, like those 45 years ago when I asked you, you told me this, now really finally do it." දැන් ඊට පස්සේ අටුවා මේ එක එක වචනය විස්තර කරනවා. ව්‍යක්ත, විනීත, විශාරද, බහුසුතේ මොනවද අදහස් වෙන්නේ කියලා. ව්‍යක්ත මාර්ග වශයෙන් ව්‍යක්ත වූ. Can we do this like word by word? Otherwise I can't. Yes. So now this is very kind of nice. There is the list of the specific qualities that the Buddha told the Mara that he expects from the like monks and nuns and lay male and female disciples have. So we will go one by one. So first one is accomplished, I think. ව්‍යක්ත. So what accomplished? ඒක කියනවා මග්ග වශයෙන් ව්‍යක්ත. මාර්ගයේ වශයෙන් ව්‍යක්තයි. මාර්ගය පිළිබඳව ව්‍යක්තයි. So here accomplished means like attained, kind of, and attained or accomplished refers to the path, meaning path knowledge. ඒ වගේම මාර්ග වශයෙන් විනීතයි. මාර්ග වශයෙන් විශාරදයි. So trained and skilled are the next two words in English. Vinita means like disciplined or trained in the path. And Visarada is like confident, familiar, again in the path itself. ඊට ඊගාව තියෙන වචනේ බහුසුත. Next word is Bahusutta, translated as learned, meaning actually literally heard a lot. ත්‍රිපිටක වශයෙන් මොවුන්ට බහුසුත බව ඇත්තේනුයි බහුසුතානන්දේ. So here it refers to the Tripitaka or the scriptures, the learnedness. එම ධර්මයේ දරන්නේනුයි ධම්ම දරනන්දේ. ත්‍රිපිටකයේ දරා ඉන්නවා කියන අර්ථයෙන් ධම්ම දරයි කියනවා. Knowers of Dhamma, but actually the actual wording is like keepers of Dhamma, meaning like retaining the Dhamma in memory, and here Dhamma means the Buddha's Dhamma. එතකොට එසේ නැතහොත් පර්යාප්තියෙන් බහුසුත වූ ප්‍රතිවේදයෙන් බහුසුත වූද පර්යාප්ති ප්‍රතිවේද ධර්මයන් දැරීම් වශයෙන් ධර්ම දරනම් වේ. දැන් මේ අර බහුසුත භාවය පර්යාප්තියනුයි ප්‍රතිවේදේනුයි බහුසුත කියලා දෙකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පර්යාප්තිය කියන්නේ වචන බුද්ධ වචනය පිළිබඳ බහුසුතයි. ඒකෙන් ඒ ධර්මයේ ප්‍රතිවේද කරලා තියෙනවා. යමක් ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා නම් ඒක තමයි ප්‍රතිවේද කරලා තියෙනවා. ඒ කරුණේනොත් බහුසුතයි. So now the commentary talks about learnedness, not only about the Buddha's words, but about the like piercing through the Dhamma, or like realizing penetration of the Dhamma. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ දේ අත්දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ත්‍රිපිටකයේ ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන දේ තමන් අත්දැකීමිනුත් දන්නවා ප්‍රතිවේද කරලා තියෙනවා. So do they mean they should have the Pativeda themselves, or they should have knowledge about the Pativeda? They should have Pativeda themselves. Okay, so they like not only learned but ideally also realized what the teachings are about. ඊට පස්සේ ධම්මානුධම්ම පටිපන්නා කියන වචනේ තෝරලා තියෙනවා. ආර්ය ධර්මයාගේ අනුධර්ම වූ විදර්ශනා තත්වයට පත්තු. එහෙම නැත්නම් අරියස්ස ධම්මස්ස අනුධම්ම භූතං විපස්සනා ධම්මං පටිපන්න.
ආර්ය ධර්මයට අනුරූපව විපස්සනාවට පැමිණිලා. This is very difficult. No, because this is one of the most difficult translations. This trained in conformity with the Dhamma, but because that expression uses to Dhamma-anu-Dhamma. It's like Dhamma-anu-Dhamma Patipada, like practiced Dhamma-anu-Dhamma, and the Dhamma-anu-Dhamma can mean so many things. So now here this commentary says basically that means whatever is there in the scriptures, you take it up to the point in your practice where you attain the level of insight practice. සාමීචි පටිපන්නාති අනුච්චවික පටිපදම් පටිපන්නා. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ නිවනට අනුලොම්වන ප්‍රතිපදාවට පිළිපන්නා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුපටිපන්නද? සුපටිපන්න වගේ. And no, what are the words in Pali? Pali it says සාමීචි පටිපන්නාති අනුච්චවික පටිපදම් පටිපන්නා. What is anuchavika? Anuchavika means alone. So this is like couple of terms correctly trained, and actually that is one of the words that is used in the qualities of Sangha. And walking in the path of the Dhamma means like whatever follows or is in conformity or goes along the kind of meaning or essence of the Dhamma, that kind of walking in the path. ඊට පස්සේ වචනයක් තියෙනවා අනුධම්මචාරිනෝ අනුධම්ම චරණ සීල. ඒ කියන්නේ ධර්මයට අනුව හැසිරෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත. So now another point of that is that includes the kind of virtue or morality, or you can even say character, that is in conformity or in accordance with the Dhamma. ඊට පස්සේ තියෙන වචනය සකං ආචාර්යකම් කියලා අත්තනෝ ආචාර්යවාදං. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ආචාර්යවාදය හොඳට ඉගෙන ගන්න. So then who will pass on what they have gained from the teacher basically says they have that ability of teach. So whatever they have internalized the Dhamma, and on top of that they have the ability to pass it on to others, hand it down to others. ඒකටත් වඩා තමන්ගේ ආචාර්යයන්ගේ වාදයක් තියෙනවා. දැන් අපි කියන තේරවාදය කියලා. තේරවාදය හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා කියලා කියනවා. Here the commentaries like highlights the part the word teacher, like from the teacher. So we have to keep what this is like the lineage of teachings coming from the teachers to the students and so on. ඊට පස්සේ ආචික්කිස්සන්ති ආදී සියල්ල එකිනෙකට සමාන අර්ථ ඇති පදයෝයි. දැන් මෙතන තියෙනවා ආචික්කිස්සන්ති දේසෙස්සන්ති පඤ්ඤපෙස්සන්ති පට්ඨපෙස්සන්ති ආදී වශයෙන් වචන වර්ගයක් තියෙනවා. ඒවා බොහෝ දුරට එක සමානයි. We are going to explain those or not? No, we are not going to explain those. So the next bunch of things, it is basically like synonyms, which means something along the lines of explaining, teaching and passing on the knowledge. So we are not going to go into details because they are similar. Here they have like teach, declare, establish, expound, analyze and make it clear. ඊට පස්සේ සහධම්මේන කියලා වචනයක් තියෙනවා. හේතු සහිත කරුණු සහිත වචනේ. That is another problematic one. So then it says they will until they shall be able by means of the Dhamma to refute the false teachings. And this what Sahadhamma, let me see. Anyway, so in the English translation it does not come up. Yeah, සහධම්මේන actually සහේතුකේන සකාරණේන වචනේන. ඒ කියන්නේ හේතු සහිත කරුණු සහිත වචන වලින් අනිත් අයට හේතු ගන්නන්න ඕන, පෙන්නන්න ඕන. නිකම්ම කියන්නේ නැතුව.
මම මෙහෙම කියන්නේ මේ කරුණු නිසයි කියලා කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයට But ශ්‍රාවකයා එන්න ඕන. people don't know because this is usually connected with this Dhamma no Dhamma. These two things very often they don't go together. Now we have here Sahadhamme. Yeah, so Sahadhamma means like Factual. yeah, factual, correct, true. So like the point here is like you can try to refute somebody by using all kind of excuses or rubbish arguments. So this one says when they refute somebody, they refute factually according to truth and according to the Dhamma. ඊට පස්සේ තියෙනවා සප්පටිහාරියන් කියලා වචනයක්. යම්තාක් නෛර්යානික කොට ධර්මයේ දේශනා කරන්න. ඒ කියන්නේ සප්පටිහාරයන් කියන්නේ නිවන අවබෝධ වෙන පිළිවෙලට දහම් දෙසන්න හැකි වෙන්න ඕන ශ්‍රාවකයන්ට. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට නිවන අවබෝධ වෙන විදියට දහම් දෙසීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. So then the last bit says teach the Dhamma of wondrous effect. So this wondrous effect refers, the commentary says it refers to the like quality when you teach this not when the monk endowed or with these qualities are teaching, their teachings can help others to attain nibbana. So that's why the wondrous effect is like miracle, because it is a kind of miracle if you attain enlightenment. No. Yes, it's kind of miracle, but yes. Not from the God, but it's like something completely amazing, like in this world. So that's So miracle is having heard Dhamma of a disciple, another one attained the Nibbana. Yeah. So it's a miracle. Yeah. So you, as a disciple, you have to have that ability. yeah. Yes. I think I said that. Yes. ඊට පස්සේ බ්‍රහ්මචර්ය කියලා වචනයක් තියෙනවා. බ්‍රහ්මචර්යයන් කියලා. ඒක අටුවා තෝරනවා සික්ඛාත්ථය සංගහිතං සකලං ශාසන බ්‍රහ්මචර්යයන් කියලා. ශික්ෂාත්‍රය සංග්‍රහිත සමස්ත ශාසන බ්‍රහ්මචර්ය. කියන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥා. But which parts talks about the brahmachari? Because in the English it's not very. Then actually here in this passage we don't find the word brahmacharya, no? So then it can be next paragraph. Yes. ඉතින් දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා මාරයා ඔය කතාව කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න එහෙම වචනයක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වචනයට අනුව දැන් හරි ඒ කාරණාව. බුදුරජාණන්සේගේ භික්ෂූන් භික්ෂුණීන් උපාසකයන් උපාසිකාවන් දැන් ව්‍යක්තයි විනීතයි විශාරදයි බහුසුතයි ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්නයි තමන්ගේ ආචාර්යවාදය හොඳට අනුන්ට කියන්න තේරෙනවා පරවාදයන් මැඩපවත්වන්න තේරෙනවා ඒකෙන්ද දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න සුදුසුයි කියලා ආරාධනා කළා. So again the Maha is basically telling the Buddha, now as you said before, you said you won't attain the final nibbana, parinibbana, until the monks, nuns, lay male and female followers will be accomplished, trained, skilled, learned, and realized in that, and until they will have, until they have the knowledge. How to or ability to teach in these many ways, so that they are properly able to refute in accordance wrong teachings, as well as cause the miracle of others that listen to them have also the realizations. So now these things are now correct and true, because the monks, nuns, lay men and women are like that. So now it's really time for you to kind of pack the baggage and go.
වාසිතාකෝ පනේසා බන්තේ භගවතා වාචා. බුදුරජාණන්සේ මෙහෙමත් කියලා තියෙනවා. නතාවාහම් පාපිම පරිනිබ්බාසිසාමි යාව මේ ඉදම් බ්‍රහ්මචර්යං න ඉද්දං චේව භවිස්සති පිතං ච විත්තාරිකං බාහුජඤ්ඤං පුතු භූතං යාව දේව මනුස්සේහි සුප්පකාසිතಂತಿ ඒතරහිකෝ බන්තේ භගවතෝ බ්‍රහ්මචර්යං ඉද්දං චේව පිතං ච විත්තාරිකං බාහුජඤ්ඤං පුතු භූතං යාව දේව මනුස්සේහි සුප්පකාසිතං පරිනිබ්බාතු දානි බන්තේ භගවා පරිනිබ්බාතු සුගතෝ පරිනිබ්බාන කාලෝ දානි බන්තේ භගවතෝති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහෙමත් කියලා තියෙනවා. යම්තාක් මාරය යම්තාක් මගේ ශාසනය මේ ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව ඊටාම මේ වෘද්ධියට වැඩිවීමටපත් වෙනකන් ඒ වගේම මේ විස්තීර්ණ වෙනකම් බොහොම පැතිරෙනකම් බොහෝ දෙනා විසින් දැනගන්නකම් පෘතුල වෙනකම් නුවණැති හැම දෙව් මිනිසුන් විසින් නැත්නම් දෙව් මිනිසුන්ට ප්‍රකට වෙනකම් මම පිරිනිවන් පාන්නේ නැහැ කියලා ඔබ වහන්සේ දේශනා කළා. දැන් ඔබ වහන්සේගේ ශාසනය ඒ ඔක්කොම වෙලා වෘද්ධියටපත් වෙලා පැතිරිලා බොහෝ දෙනා දන්න තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ප්‍රබල දෙයක් බවට පත් වෙලාද. ඒකින්ද දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න මේකට සුදුසු කාලයයි කියලා මාරය ආරාධනා කරනවා. So then the Mara continues. And the Blessed One also said, Evil one, I will not attain final Nibbana till this holy life has been successfully established and flourishes, is widespread, well known far and wide, well proclaimed among mankind everywhere. And now all this has come about, so may the Blessed One now attain the final Nibbana, may the Sugata now attain final Nibbana, and now is the time for the Blessed One to attain final Nibbana. ඒතකොට අන්න එතන තමයි අර බ්‍රහ්මචර්යයන් කියන වචනේ තියෙන්නේ. So then here in this place the word brahmacharya here translated it as holy life, and sometimes part of that means at the most basic level also celibacy, no? Oh, actually there are two types of brahmacharya දෙකක් තියෙනවා. ශාසන බ්‍රහ්මචර්යයි මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යයි. ශාසන බ්‍රහ්මචර්ය කියලා ඇත්තටම කියන්නේ උපසම්පදා හාමුදුරුවරුන්ගේ බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය. මාර්ග බ්‍රහ්මචර්ය කියලා කියන්නේ ගිහි හෝ හාමුදුරුවෝ කවුරු හෝ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ තියෙනවා බ්‍රහ්මචර්යාව. අන්න ඒක. විරති චෛතසික තුනක් තියෙනවා. සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත ආජීව කියලා විරති චෛතසික තුනක් තියෙනවා. ඒක ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ තියෙන චෛතසික. ඒකට තමයි මාර්ග බ්‍රහ්මචර්ය කියන්නේ. ඒතකොට ශාසන බ්‍රහ්මචර්ය කියලා එකක් තියෙනවා, මාර්ග බ්‍රහ්මචර්ය කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්දි කියන්නේ ශාසන බ්‍රහ්මචර්ය කියන්නේ. දැන් බුදුරජාණන්සේගේ විනය විශේෂයෙන් විනය පිටකයේ තමයි ශාසන බ්‍රහ්මචර්ය කියනකොට අදහස් වෙන්නේ. So now this so this word brahmacharya is like faring or behaving in a kind of holy way. So usually translated as holy life. So it's of two kinds. One is the holy life within this dispensation, and then the holy life or doing things in a holy way that has to do with the path, the realization path. So the first one is very well defined as the holy life of the monks with higher ordination, especially the celibacy aspect. And the second one is when one attains any path knowledge, the three abstinences, that is mind, speech and body. Yes, right speech, right action, right life. And livelihood, they are completely purified and like maximized when that happens. So when the path
realization happens, that person is the like mostly purified moment really, otherwise it cannot happen. So that's why they are kind of explaining that as another kind of holy life. දැන් මෙතන අදහස් කරලා තියෙන්නේ ශාසන But බ්‍රහ්මචර්ය. here in this place, what is really meant is the sasana brahmacharya, or the like the monks, or how the like establishment of monks and nuns really is there. බ්‍රහ්මචර්ය යනු ශික්ෂාස්ත්‍රය ඇතුළත් සියලු ශාසන බ්‍රහ්මචර්ය. ශික්ෂාස්ත්‍රයක් තියෙනවා. සීල සමාධි ප්‍රඥා තියෙනවා මේකේ. සීල සමාධි ප්‍රඥා අන්තර්ගත වූ සියලු ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව මෙතනින් අදහස් කරලා තියෙනවා. අර සෙලිබසි කියන එක විතරක්ම නෙමෙයි. සියලු ශාසන මේ ශාසනයට අයිති සියලු දේ මේකේ අදහස් කරලා තියෙනවා. බ්‍රහ්මචර්ය වශයෙන්. Okay. සීල සමාධි ප්‍රඥා. ඊට පස්සේ All no, it says not only the celibacy, but it's good to know the not only, because in some people like to omit that part of it. So even the commentary says it's not only the celibacy, it's all the three aspects, that is sila samadhi panya aspect of the training are included in that holy life. ඊට පස්සේ මෙතන ඉද්ද කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඉද්දං කියලා. ඒ වචනේ අටුවාව තෝරනවා සපලු ධානයෙන් ලබන ආස්වාදය වශයෙන්. ධාන නිසා ලබන ආස්වාදය වශයෙන් ශාසනය සපලයි කියලා. Go ahead, Idham. ඉද්දං කියලා තියෙන්නේ Can you read the බ්‍රහ්ම part? මේ යාව මේ ඉදම් බ්‍රහ්මචර්යං න ඉද්දං චේව භවිෂ්‍යති. පිතංච විත්තාරිකං. විත්තාරිතං කියලා තියෙනවා අනිත් පොත්වල. සිංහලයේ තායි පොතේ තියෙන්නේ විත්තාරිතං කියලා. සිංහල පොතේ තියෙන්නේ විත්තාරිකං කියලා. So here they established and flourished. That is Vittarika, I think, widespread, no? ඊළඟේව වැඩි දියුණු සම්පූර්ණ මලින් පිරුණු එකක් මෙන් අභිඥා සම්පatti වශයෙන් කියලා. So basically පීතං කියලා එක වචනයක් ඇතුළේ පීතං. එතන වචන තුනක් තියෙනවා. ඉද්දං පීතං විත්තාරිකං බාහුජඤ්ඤං. පුතු භූතං යාවදේව මිනිස්සෙහි සුප්පකාසිතං. අන්නේ වචන ටික දැන් මේ අටුවාව තෝරා. So this established, flourished and widespread. So the established, the commentary says, means especially jhanas. So in the jhanas there is a very big comfort. So that is what is meant by that word. පාලියෙන් කියන්නේ සමිද්දං ඥාන ඉද්දන්ති සමිද්දං ඥානස්සාද වශයෙන්. ධාන ආස්වාද වශයෙන් සමෘද්ධිමත් වෙලා. So it's like now jhanas or absorptions, they have benefits, they bring some benefits, and like these benefits kind of filled up and maximized one aspect of the holy life. So that is the first. ඒක ඇත්තෙන් benefits වලට වඩා අස්සාද කියලා කියනවා. ධාන ආස්වාද. ධානයන් ආස්වාද කිරීම. ධාන සැප විඳීම. එහෙම කියනවා. ධාන සැප විඳීම වශයෙන් establish වෙනවා. Yeah, but they translate asada as benefits, but it's not. ඒ මොකද එහෙම කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ධාන ආස්වාද විඳොත් තමයි මේ ශාසනය හොඳට මුල් බැහැගන්නේ. Okay, so for this, the word asada is called, translated as benefit or gratification, but here it really means the extreme pleasantness and comfort of the jhana. So somebody that has the like at hand the pleasant and comfort of the jhanas, he is kind of well established in the sasana, or the sasana is like well established by him in a way. ඊට පස්සේ තියෙනවා පිතං. ඒක ගැන කියලා තියෙනවා සපලෝ ධානය පිතං වැඩි දියුණු සම්පූර්ණ මලින් පිරුණු එකක් මෙන් අභිඥා සම්පatti වශයෙන්. يعني අභිඥා සම්පatti වශයෙන් තමයි පිතං කියලා තියෙන්නේ.
So here they have as flourishes is being endowed with these direct knowledges or special psychic abilities that can be practiced and are accrued only when one has mastery over jhanas. ඊට පස්සේ විත්තාරිකම් කියන වචෙන් තෝරනවා පැතුරුණු ඒ දිශාවනි පිහිටීම් වශයෙන්. ඒ දිශාවනි මේ අට දිශාවන්හි හැමතැනම මේ ශාසනය පැතිරිලා. So widespread means really widespread in all directions. ඊට පස්සේ බාහුජනයා විසින් දන්නා ලද. බොහෝ දෙනා විසින් දන්නවා. අවබෝධ කරන ලද. මහජනයාට අවබෝධ වශයෙන් පුතු භූත. So well known far and wide actually means known by many all through or something like that. ඊට පස්සේ පුතු භූතන් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් පළල් බවට පත්. So this is this far and wide thing. So the nature of if you consider the holy life or the monkhood, it's far and wide. Wherever you look, it is there. එසේ යාවදේව මිනිස්සෙහි සුප්පකාසිකයි. යම් පමණ ඥානවන්ත දෙවියන්ද මිනිස්යන්ද යන සියල්ලන් විසින් මනාව ප්‍රකාශ කරන. එහෙම හැම දිනාටම අහන්න ලැබුණු බවට පත් වෙනකම්. And the last bit is well proclaimed among mankind everywhere. So that means basically wherever you go, they have heard about this. ඒ කියන්නේ mankind විතර නෙවෙයි දෙවියන්ටත් දිව්‍ය මිනිස්යන් ඔක්කොටම. දැන් මේ කාලේ වෙනකොට බුදුරජාණන්සේ දැන් අවුරුදු 45ක් තිස්සේම ඔහම ඇවිද්දා. රවුන්ඩ් හැම තිස්සේම ඇවිදිනවා උතුරු ඉන්දියාව පුරාම. ඒතර මුළු උතුරු ඉන්දියාවෙම වගේ මේ 12 මහා ජනපද වලින් බොහොමයක බුදුරජාණන්සේ නිතරම ගිහිල්ලා දැන් මේ මුළු උතුරු ඉන්දියාවම වගේ හොඳටම බුද්ධ ආගමට හැරිලා. ඊට පස්සේ ඉන්දියාව විතරක් නෙවෙයි අකනිටා බ්‍රහ්ම ලෝකයට යනකම් දෙවිවරුත් බුදුරජාණන් වහන්සේව දන්නවා දැන්. ඒතකොට දෙවියෝයි මිනිස්සුයි ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේව ධර්මය සංඝයාව හොඳට දන්න තත්වෙට ආවා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. දැන් බුදුරජාණන්සේ කියන්නේ ඒ වගේ තත්වෙට එනකම් මම පිරිනිවන් පාන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මාරය ඇවිල්ලා කියන්නේ දැන් මිනිස්සුත් ඔක්කොම දන්නවා, දෙවිවරුත් ඔක්කොම දන්නවා ඔබ වහන්සේගේ ශාසනය. මේ ඉන්දියාවේ මිනිස්සු දන්නවා. දැන් ඔක්කොම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ බහුතරය. හරි. ඉන්දියාවෙත් බහුතරයක් දන්නවා, දෙවියොත් බහුතරයක් දන්නවා. ඒකෙන් හින්දා දැන් අර ඔබ වහන්සේ කිව්ව ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් දැන් හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ පිරිනුවම් පාන්න. ඒකින්ද දැන් පිරිනුවම් පාන්න. ඒකයි කියන්නේ. What is the exact word, the last bit in Pali? යාවදේව මිනිස්සෙහි සුප්පකාසිතං. Yes, so now it is a yes, so because this is I heard the Mara cannot lie, so it seems to me says it's like wherever you can find humans, no, it has been heard wherever, or no, යාව දේව මනුස්ස පුතු භූතං යාව දේව මනුස්සෙහි සුප්පකාසිතං. As far as humans this way, as far as humans and devas are concerned, they have heard about them. So if you say this way, it is a correct statement. Whereas the other one, you start thinking, at least I start thinking now, in other countries they never heard about the Buddha also. Now it is said this way. A comment says ඥානවන්ත දෙවියන්ද මනුෂ්‍යයන්ද හැම මිනිස්සුන්ටම හවන්න ඕනේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේනවත් හැම මිනිහටම බණ කියන්නේ නැහැ. ඥානවන්ත අයට විතරයි කියන්නේ. ඒ ඥානවන්ත මිනිස්සු ඔක්කොම අහන්න ලැබිලා දැන් තියෙන්නේ. So the commentary says the Buddha concerns himself only with wise men and devas, so those have heard it. ඒකයි දැන් බුදුරජාණන්සේගේ ශාසනය හැම දෙනාම සඳහා නෙවෙයි. බොහෝ දෙනා සඳහා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගතියක් තමයි ඥානවන්ත කෙනෙක් යොදුන් 100ක් එහා හිටියත් බුදුරජාණන්සේට යාව පේනවා. ඥානවන්ත නැති කෙනෙක් දකුණු ධන මණ්ඩල ගාව වාඩි වෙලා හිටියත් බුදුරජාණන්සේ යාට අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ යුගයේ වෙනකොට මේ ඥානවන්ත මිනිසුන් විසින් බුද්ධ ශාසනය දැනගෙන බුදුරජාණන්සේගේ පණිවිඩය දැනගෙන බුදුරජාණන්සේ ලෝකේ පහළ වුණා කියලා දැනගෙන Okay,
දැන් අපි ඉවර කරමු මේ පරිච්ඡේදය. So we have to finish now. නෑ තා පොඩ්ඩ මේක ඉවර කරලා. Okay. ඒවං උත්තේ භගවා මාරම් පාපිමං ඒතදෝච. ඒක මාරයම කිව්වහම බුදුරජාණන්සේ මෙහෙම කිව්වා. අපෝසුකේ ත්වං පාපිම හෝහි. පෞකාරය ඔබ අල්පෝත්සුක වෙන්න. ඔච්චර උනන්දු වෙන්න එපා. වාපිමයි නචිරන් තථාගතස්ස පරිනිබ්බාණං භවිස්සති. වැඩි කල් යන කලින් තථාගතයන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය සිද්ධ වෙනවා. ඊතෝ තින්නම් මාසානං අච්චේන තථාගතෝ පරිනිබ්බායිස්සති. තව මාස 3කින් තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවා. So at this the blessed one said to Mara, you need not worry, evil one. The Tathagata's final passing will not be long delayed. 3 months from now, the Tathagata will take final nibbana. Oh. And you don't need to worry. It's like Yes, you need not to worry. You can say. it's like don't need to be excited or something like this. Exact word. Oh. Aposukam. එතකොට දැන් මේ සිද්ධිය සිද්ධ වුණේ පෙබරවාරි මාසේ පොය දවසේ පෙබරවාරි පොය දවසේ වෙන්න ඕනේ. එතන මාර්තු අප්‍රේල් මැයි මාස 3කින් බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන පෑවා. හරි එහෙනම් අද දවසේ මෙතකින් අපි නවත්තමු. That means that identifies it if the parinibbana has happened really on the as we have recorded on the full moon day in May, or if you like in the Vesak full moon day, then that means this is 3 lunar months before probably the full moon day somewhere in February. එන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So may we be protected by the triple gem and may we well and happy, and thanks for listening.